Hello everyone, welcome to Watkar's IIT NEET Foundation Hub online lecture. In this session, we will continue with questions on atomic structure from Pearson Chemistry Class 8. In the first 6 videos, we discussed questions from 1 to 41. Now in this video, we will discuss remaining 2 questions from classroom 1, that is question number 42 and 43 in detail. Questions from classroom view, and question number 42 is find out the maximum number of electrons that can be accommodated in K shell, L shell, M shell and N shell by using Bohr-Bury scheme. We know that maximum number of electrons in any shell, according to Bohr's model, maximum number of electrons present in each shell is find out by using formula 2n square. Maximum number of electrons electrons in any shell find out by using formula 2n square, where n is a shell number. n is shell number. n is a shell number. For K shell, shell number 1, that is n is equals to 1, use formula 2n square, put value of 1 in this formula 2. For K L shell, shell number 2, formula 2n square, put the value of n 2 in this formula, that is 8. For M shell, n is equals to 3, value to formula 2n square, put the value in formula 3 square, 2 into 3 square, which is equals to 18. For n shell, n is equals to 4, 2n square, 2 into 4 square, which is equals to 32. बोरच्या मॉडेलनुसार maximum capacity of each shell is find out by using formula 2n square. Maximum number of electrons present in each shell आपण कुठला फॉर्म्युला यूज करतो फाइंड आउट करण्यासाठी 2n स्क्वेअर. आणि K शेलची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी 2 आहे, L शेलची 8 आहे, M शेलची 18 आहे आणि N शेलची 32 आहे. The next question is question number 43 is give the properties of cathode rays in comparison to properties of canal rays. Properties of cathode rays comparison to canal rays. Cathode rays and canal rays. Cathode rays are negatively charged particles. Negatively charged particles. Cathode rays हे negatively charged particle आहेत आणि canal rays positively charged ions आहेत. Positively charged ions आहेत. The next one is for cathode rays charge is fixed. Cathode ray साठी charge fix असतोय. That is charge किती आहे
minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And mass of electron is, cathode ray साठी mass of electron किती आहे? mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is fixed. That is E by m is constant. That is E by m is constant for cathode rays. चार्ज आणि मास हे कॅथोड रे साठी काय आहेत? कॉन्स्टंट आहेत. आणि कॅनल रे साठी डिफरंट गॅसेस, जेव्हा वेगवेगळे गॅसेस डिफरंट gases produces different positively charged ions. वेगवेगळे गॅसेस काय करतात? वेगवेगळ्या पॉझिटिव्ह चार्जचा आयन क्रिएट करतात. त्यामुळे चार्ज अँड मास आर नॉट फिक्स्ड. हिअर चार्ज अँड mass are not fixed for canal rays. Not fixed for this canal rays. Then next property for cathode rays. Cathode rays moves towards anode. कॅथोड रे कुणाकडे मूव्ह होतात? एनोड कडे. कॅथोड रे वरती निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि तो कुणाकडे मूव्ह होतोय? एनोड कडे, ज्यावरती पॉझिटिव्ह असते चार्ज. Then for canal rays moves towards cathode. कॅनल रे कुणाकडे मूव्ह होतोय? कॅथोड कडे. कॅनल रे वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतोय आणि तो मूव्ह होतोय कुणाकडे? निगेटिव्ह चार्ज कडे. कळालं? देन यानंतरचे व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्पिटिशन विंगचे क्वेश्चन पाहणार आहोत. देन थँक यू.